네, 잠시 뒤에 클린스만 축구대표팀 대표팀 감독 취임 기자회견을 진행하도록 하겠습니다. 오늘 기자회견은 먼저 사진 촬영 간단하게 진행을 하고 그 다음에 감독님 소감 듣고 질의응답 순서로 진행될 예정입니다. 그리고 기자회견 후에는 감독님께서 밖으로 나가셔서 훈련장을 잠시 둘러볼 예정입니다. 따라서 취재에 참고해 주시기 바랍니다.
Inside, yes. Yeah, right here. Whoa. And then to the left. A bit right. Okay. Opposite side. Yeah, Korea. Yes. Now more important. Yeah. One more time. Oh, good. You made it. I take the right side. Yes. Thank you. 네, 감사합니다. 지금부터 미르겐 클린스만 축구 국가대표팀 감독 취임 기자회견을 진행하도록 하겠습니다. 먼저 본격적인 질의응답을 받기 앞서서 먼저 감독님으로부터 전반적인 소감을 듣고 진행하도록 하겠습니다. Feelings about my writing career as a head coach of a Korean football national team. Yeah, hello everyone from my side. First of all, I wanted to thank you for this amazing welcome 2 days ago at the airport at 5 a.m. in the morning. I saw many people coming and welcoming me, especially also from the federation, former players that are now part of important roles of the federation, and it was very overwhelming to get such a warm welcome. I'm very excited about coaching the Korean national team and helping alongside everyone at the federation and with my staff and with my people, hopefully to be successful, to make clear goals going forward, and hopefully bring a lot of enjoyment to everyone who loves football. 네, 안녕하십니까. 먼저 이렇게 환영해 주신 데에 대해서 감사하다는 말씀을 드리고 싶고요. 사실 어제 제가 새벽 5시에 입국을 했는데 어제도 사실 많은 분들께서 반겨주셔서 너무 감사한 마음입니다. 특히나 또 축구협회에서도 많은 분들께서 나와주셔가지고 환영을 해주신 데에 대해서 너무 감사드리는 바이고요. 사실 이 대표팀을 맡게 된 데에 대해서 상당히 기대가 되는 바입니다. 대한축구협회와 함께해서 서로 도우면서 앞으로 대표팀을 성공적으로 진행을 할 수 있게 그렇게 준비할 예정이고, 저희가 확실한 목표를 통해서 앞으로 나아갈 수 있게, 또 축구를 즐길 수 있게 그렇게 준비할 예정입니다. 네, 감사합니다. 그럼 바로 질문을 가져보도록 하겠습니다. 질문 주신 기자님께서는 손을 들어주시면 저희가 마이크를 가져다 드리도록 하겠습니다. 질문을 하실 때에는 소속과 성함을 말씀을 해주시고 질문을 부탁드리겠습니다. 네, 먼저 스포츠동아 남장현 기자님. 예, 취임 먼저 축하드립니다. 저는 지금 2가지 질문을 드리고 싶은데요. 우리 감독님께서 가장 우선시하는 축구 가치와 철학이 무엇인지 듣고 싶고요. 그리고 이를 토대로 어떤 식으로 한국 축구에 접목을 시키실지 궁금합니다. 그리고 2번째 질문은 경력 단절이 좀 꽤 길었어요. 그리고 이를 채우기 위해서 어떤 노력을 스스로 기울이셨는지 듣고 싶습니다. First of all, congratulations to becoming head coach of the national team. So there are 2 questions. First question, you must have some kind of value or philosophy about football. So what are going to be the priority in terms of the value and philosophy, and how you're going to adapt this to the Korean football? And then second question, you had this kind of gap since you trained football team. So to fill up this gap, what kind of effort are you going to put in? Well, first question. My personal
background was a striker, so I always love to attack. And that means I'd rather win a game 4-3 than 1-0. But at the end of the day, I think a coach always has to adapt his approach and his philosophy to the people that surround him, meaning mainly the players. So based on who you have as a players and what capabilities your team has, you need to adapt that philosophy to your approach. So for me, it's a huge learning curve now coming here to Korea, and to understand what is best for Korea, and to implement a philosophy that hopefully makes the team win and be successful. And we are only 10 months away from the Asian Cup in Qatar, so I need to learn quickly, and I'm confident to do that. So it's both sides. One is my part of adaptation to the philosophy that the people have here, and the other side is I can bring a lot to the table for hopefully make them confident enough to go to Qatar and win. And then I do the second when you do that. So you prefer 4-2 rather than 1-0. Yeah. 먼저 질문 주신 첫 번째 질문에 대해서 답변 드리자면, 제 이제 백그라운드가 사실 제가 공격수 출신이기 때문에, 그렇기 때문에 항상 공격을 상당히 더 선호합니다. 그렇기 때문에 1대0으로 승리하는 것보다 4대3으로 승리하는 것을 더 선호하고 있고, 그렇기 때문에 뭐 감독으로서 사실 항상 사람에게 또 선수에게 이제 맞춰가야 하는 부분이 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 선수들이 어떤 능력을 가지고 있는지 조금 지켜보고 접근할 예정입니다. 또 이게 또 배움의 자리라고 생각을 하기 때문에 어떤 것이 이제 가장 최적의 것인지 조금 지켜보고 팀이 이길 수 있는 이런 철학들을 보려고 합니다. 그리고 저희가 이제 카타르 아시안컵까지 이제 10달 그렇기 때문에 저도 빨리 배워나가야 할 것 같고, 이 빠르게 배울 수 있는 것을 또 배울 수 있다라고 자신을 하고 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 제가 이제 한국의 철학에 적응해 나가는 것도 있을 것이고, 반대로 또 제 철학에 거꾸로 이제 배워가는 부분이 있을 것 같은데, 카타르 가서 또 좋은 성적을 낼 수 있도록 빠르게 또 준비하도록 하겠습니다. And the second question is very simple. Since my last coaching time with a club team in Germany, with Berlin, where I left after 3 months, I used that time basically for education because of COVID. So when COVID came, then I decided to go back to school, and I got my master degree in business, and I worked for FIFA for 1.5 years for the technical study group, working the Arab Cup, working the FIFA World Club Cup, working obviously the World Cup now in Qatar, and I worked for BBC at the Euros in 2021. I worked for ESPN in America. So constantly I was connected to the game, even if I was not coaching during COVID. I mean, a few people wonder what I did during COVID. Okay. 이제 두 번째 질문 관련해서는 사실 조금 간단할 것 같습니다. 제가 이제 사실 마지막으로 감독으로서는 이제 헤르타 베를린에서 3달 정도 있다가 나오게 되었는데, 사실 코로나로 인해서 그 이제 시간을 어떻게 보면 이제 교육 쪽에 공부하는 데 사용을 했고요. 사실 뭐 이제 비즈니스 이제 경영학에 제가 석사를 또 공부를 하기도 했고, 1년 반 동안 피파에서 TSG를 또 이끌면서 아랍컵이나 피파 클럽 월드컵, 또 최근에 또 월드컵까지 해서 이런 TSG 그룹도 했었고, 뭐 BBC나 ESPN 계속해서 이런 쪽에 축구 쪽에서 계속 몸 담으면서 코치 감독은 하지 않았지만 계속해서 축구 쪽에서 발을 담그고 있었습니다. 네, 감사합니다. 다음 질문 받도록 하겠습니다. 손을 들어주시면 저희가 댓글을 가져가 드리도록 하겠습니다. 네, 스포츠로 김용희 기자님. 네, 스포츠로 김용희입니다. 축구협회에 처음 연락받았던 시기가 언제였는지 하고요. 어느 분과 어떤 방식으로 소통을 했고, 취임을 결심하게 된 또 결정적인 어떤 뭐 계기라든지 그런 게 있었을 것 같아요. 듣고 싶습니다. So can you explain about when the KFA contacted you and how was this communication went through? For example, who contacted you? How was the discussion? And then you must have some kind of reason that you decided to become a head coach of a national team. Can you explain about this?
Well, the initial contact, I mean, I've always been in contact with the president of the Korean Federation, Monkyu. I know him since a long time. I was here in 2017 for the Under-20 World Cup because my son played for the USA team. And so we know each other a long time. And I saw him in Qatar during the World Cup. I also in Qatar during the World Cup, one of my team members for the technical study group was Duri Cha. And so we watched all Korean games, obviously, at the World Cup, and we always discussed, the team during the World Cup, because obviously Duri, his main team for him to cheer for is the Korean team. And then after the World Cup, we got in touch again, and we started to talk. And obviously the Korean Federation talked to several coaches and went through their normal interviewing process. And with every week, basically, we had more exchange of ideas and knowledge and approaches. And so step by step, we came then to the conclusion that we want to work together, which is very exciting. 먼저 이제 접촉 관련해서 쭉 설명을 드리자면, 먼저 이제 대한축구협회 정몽규 회장님과는 사실 상당히 알고 지낸 지가 오래되었습니다. 사실 2017년도에 저희 이제 아들이 U17 월드컵에 이제 출전을 하게 되면서 이때부터 이제 사실 상당히 오랜 기간 동안 알고 지내온 사이인데요. 또한 카타르 월드컵 때에도 제가 이제 TSG 멤버로 있었기 때문에 또 한번 만날 기회가 있었고, 또 저희 TSG 멤버 중에 한 명이었던 차두리와 함께 대한민국 축구 경기들을 다 보면서 또 이런 부분도 같이 또 얘기를 나눴는데요. 당연히 이제 한국 분이시기 때문에 한국을 메인으로 또 응원하셨기 때문에 계속해서 한국 경기 관련해서 말씀을 나눴고, 이 월드컵 이후에 다시 한번 접촉을 하면서 이런 관련된 얘기들을 나눴습니다. 그걸 통해 가지고 또 인터뷰도 여러 차례 진행을 했고요. 계속해서 서로의 아이디어들을 나누고 생각들을 나누면서 접촉을 하게 됐고, 이런 절차들을 통해서 같이 일하기로 결정을 하게 되었고, 상당히 기대되는 바입니다. 감사합니다. 원활한 기자회견 진행을 위해서 사진 촬영은 여기까지만 진행하도록 하겠습니다. 사진 기자님들께서는 쾌감하여 주시기 바랍니다. Will they do rotation? Okay. 네, 감사합니다. 그래서 계속해서 질문 받도록 하겠습니다. 네, 마이데일리 이종훈 기자님. 마이데일리 이영호입니다. 감독님 아직 코치진 구성이 발표가 안 됐는데요. 코치진 구성은 어떻게 하고 있는지, 그 안에 한국인 코치진을 몇 명이나 들고 준비하고 있는지, 그리고 차두리 코치님이 합류 여부도 함께 답변해 주시면 감사하겠습니다. So this is about your coaching staff. Mm-hmm. So that is not announced. So what do you think about organization of a coaching staff? How are you going to organize it? So, and then among this coaching staff, how many Korean coaches are in? And then if the question is, if Chaduri is going to join our national team or not? Mm-hmm. Well, our coaching staff, to start with, will be a mix of obviously coaches from Europe and here from Korea. So maybe starting with Duri Cha. Duri, because he's still in charge of his work at FC Seoul, will become basically a technical advisor to the Korean national team, to me, because for me Duri is very, very important to connect me with the K-League, with the coaches in the K-League, with the people here, with all the things that I established here in Korea. So it's a very important person to have on the side when I need him. Then I will also have Michael Kim, who was already with Palo Bento in the staff. And then from Europe I will bring my former assistant coach, and he was head coach of Israel just lately, Andreas Herzog, with me. Then I bring a coach who is very, very specialized in the Italian Serie A,
and close to obviously Kim in Napoli, Paolo Stringara as a helper, and as a goalkeeper coach I will bring with Andreas Köpke, who was for 17 years the goalkeeper coach of Germany. And then I will bring in a fitness coach as well that melts with the staff here at the federation already. And I hope over time, you can kind of bring the pieces together and everybody benefits from everybody. So that's as a first idea for you. About fitness. Hope that's okay. Sorry. About fitness coach, I'm going to bring someone. Yeah, the fitness coach's name is Werner Leuthardt. And he was with me in Berlin. He was with many other coaches in Germany. He worked in England in the Premier League, in Austria, Switzerland, Germany, Bundesliga. Very experienced. 먼저 코칭 스태프 관련해서 말씀을 드리자면 사실 이제 유럽에서 오신 코치님들과 한국인 코치님들로 이렇게 해서 구성을 할 예정이고요. 먼저 차두리 코치님 관련해서 말씀을 주셨으니까 먼저 차두리 먼저 얘기를 나누겠습니다. 현재 차두리 실장 같은 경우 FC 서울에서 현재 업무를 맡고 있기 때문에 저희 대표팀에서는 테크니컬 어드바이저로서 역할을 수행할 예정이고요. 사실 차두리 같은 경우에 저에게 굉장히 중요한 역할을 할 것 같습니다. K리그라든지 K리그 감독 그리고 또 한국에 대한 것들을 사실 차두리를 통해서 상당히 많이 얻을 수 있을 것 같고 필요할 때 상당히 중요한 역할을 할 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 또 다른 한 명은 이제 잘 알고 계시겠지만 이전 파울로 벤투 감독과 같이 코칭 스태프를 구성했었던 김영민 코치, 마이클 킴 코치가 같이 합류할 예정이고요. 또 유럽에서는 저의 이제 전 수석 코치였던 그리고 또 전 이스라엘 감독이었던 헤르초크 코치가 같이 합류할 예정이고, 그리고 또 이탈리아 세리에에서 또 많은 경험을 가지고 있는 스프링가라 코치가 같이 합류할 예정이고, 그리고 독일 대표팀에서 GK 코치로서 17년 정도 활약을 한 게프케 코치가 또 합류할 예정이고, 피트니스 코치로서 이제 로이타드 코치, 베를린이나 EPL, 스위스 분데스리가 등등 많은 경험을 가진 코치인데 이렇게 해서 구성을 할 예정이고요. 이렇게 해서 코칭 스태프를 구성할 예정이고 서로 도와서 이렇게 코칭 스태프 작업을 진행할 예정입니다. 네, 참고로 코칭 스태프 명단은 기자회견 직후에 홈페이지 통해서 확인이 가능하시면 참고 부탁드리겠습니다. 계속해서 질문 받겠습니다. Okay. You okay? All good? Good. 네, 안녕하십니까. 매일경제 신문 이용 기자라고 합니다. 지금까지 선수로서 또 지도자로서 또 TSG까지 포함해서 많은 시간 동안 한국 축구를 직접적으로 간접적으로 경험을 많이 해보셨는데 지금까지 보신 한국 축구에 대한 인상, 단점 그리고 또 앞으로 보완해야 될 점들 생각해 보신 게 있다면 무엇인지 간략하게 보십니다. So we have so many experience as a player, head coach, and as a TSG also. So you must spend a lot of time watching Korean football, national team football. So what was the impression of Korean football? And then what is the strengths and what is the thing we can improve? Yeah, I was lucky to not only play 3 World Cups, 3 European Championships, I played the Olympics here in Seoul, and so I had many tournaments in my active career, but then also coaching in the tournaments, and the tournaments I did not coach, I was there all the time for all television, or now, for example, with FIFA and still television. You learn a lot about every country's kind of roots and characteristics. And when you go deeper in these characteristics of every country, you try to find the connections basically from how the team plays to how the people are in this specific country. And I think the Korean history, at least over the last, and there are some obviously some that played in your national team, that is fascinating to see basically the path of success, or maybe sometimes not so much success, and to learn about that. I mean the characteristics. I think Korean team was always very, very competitive, always, and always with a lot of hunger and resilience. Okay, that word, yeah. So it's no matter in what competition, it was difficult to beat Korea. On the flip side, meaning a bit the other side, I think sometimes when I watched it,
together. Now in Qatar, for example, together with Duricha, we watch it together. I wish there was sometimes more belief, it's something more confidence to actually go even further than you end up going. And this is something that is in many nations, because you have, if you look at Argentina or Brazil or Spain, or not Germany in the last 2 World Cups, but in 2014, it has a lot to do with the confidence to go all the way till the end. And this is something hopefully I can help with, to bring more belief, to say not only passing the group stage, but hopefully going further than only the next round. This is our goal. And I will learn a lot from you, and hopefully I can give a lot to everyone here, and especially the team. 뭐 말씀 주신 것처럼 제가 뭐 선수 월드컵이나 유로, 심지어 이제 한국에서 열렸던 올림픽까지 뭐 이렇게 참가를 하면서 상당히 운이 좋았다고 생각을 하고, 또 뭐 이제 감독으로서나 아니면 TV를 통해서, 피파를 통해서 여러 가지 경험을 하게 되었는데요. 이것들을 이제 종합적으로 봤을 때 각 국가들이 사실 뭐 뿌리가 있고 특성이 있고, 매 국가마다 이런 특성들이 있는데, 이런 것들이 어떻게 보면 팀이 어떻게 플레이하는지 이제 또 녹아나는 것 같습니다. 그리고 또 사람들이 어떠한지도 영향이 있다고 생각을 하고, 사실 대한민국 대표팀의 역사를 봤을 때 상당히 놀라운 것은, 사실 뭐 이 대표팀 역사 중에 성공한 케이스도 있고 그렇지 않은 케이스도 있는데, 이 특징 중에 하나로 이제 뭐 경쟁력이라고, 상당한 경쟁력을 봤고요. 항상 또 이제 뭐 배고픔 이런 것들을 보여줬던 것 같고, 반면에 이제 카타르 월드컵에서 경기를 봤을 때 조금 발전할 수 있는 부분에 관련해서는 믿음 그리고 자신감을 통해서 한 발자국 더 가는 부분이 아닐까라고 생각을 하고 있습니다. 저희가 뭐 여러 나라들을 지켜봤을 때, 뭐 아르헨티나나 브라질, 뭐 스페인 뭐 이런 나라들을 지켜봤을 때, 뭐 사실 독일 같은 경우 지난 두 월드컵에서 그런 모습을 보이지 못했지만, 이제 이런 끝까지 가려면 사실 이런 믿음, 자신감이 있어야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 부분에 있어서 제가 조금 더 도움을 줄 수 있는 부분이 있을 것 같고, 조별 예선뿐만 아니라 그 이후로 갈 수 있는 그런 믿음, 자신감을 조금 심어주려고 하고, 이제 선수들이 팀이 저에게 또 배우고, 거꾸로 저도 팀에서 배울 수가 있도록 이렇게 진행하려죠. 네, SBS 이정찬 기자님. 네, SBS 이정찬입니다. 감독님 말씀 들어보면 공격적인 축구를 좀 하시고 싶다고 말씀을 하셨고, 선수들에게 자신감을 심어주신다고 지금 감독님 말씀하셨는데, 오늘 토트넘의 후배이기도 한 손흥민 선수가 요즘 월드컵에서 이후에 굉장히 도전하고 있습니다. 앞으로 좀 대표팀에서 어떻게 공격적으로 활용하실지 궁금하고, 오늘 새벽에도 공격 경기가 있었는데 보셨는지, 그리고 또 이 잠시 후면, 이제 몇 주 후면 이제 이곳에서 만나게 될 텐데 어떤 얘기를 해주고 싶은지 궁금합니다. So you mentioned about football, more like aggressive, offensive football, and then you said you're going to give the confidence to the players. So talking about Son Heung-min from Tottenham, he's having some hard time after the World Cup. So how you going to utilize Son Heung-min? And then he want to ask you, did you watch the match he played last night? And then after a few days or a few weeks, we're going to be here in Korea with the national team. What kind of message you want to send it to him, or what kind of thing you want to talk with him? Yeah. Obviously, as a former Tottenham player, I watch almost all the games from Tottenham, and so I'm a big fan of Sonny. There's no doubt. He had a very difficult World Cup because he was not 100% healthy. And it's I saw all the games, and I felt for him. But I think this is a normal period that every player goes through, little up and downs, and also the situation sometimes at Tottenham is not so easy. I hope that I'm going to see him in 2 weeks, and he comes with a smile and is hungry for the national team. And I mean, obviously, when I get then the chance to meet all the players, and I spend most of my time talking to players. This is a key role in the way I approach coaching a team, is
communication with players. So then I will get to know him much better, and I hope I can give him the encouragement and the motivation to enjoy himself, and in whatever role and however he plays then on the field, that is down to those conversations. You figure it out when you talk to the players, what is everyone's best role and how you can cover each other up. But I'm really looking forward to him. Sorry, just one question about the communication part. Mhm. So you're going to, when you talk about him, you're going to know better about him, not only him, but also other players. Exactly, yeah. 뭐 사실 말씀 주신 것처럼 토트넘에 전 이제 활약을 했던 선수로서 사실 토트넘의 거의 모든 경기를 제가 지켜보고 있고요. 또 손흥민 선수의 또 큰 팬이기도 합니다. 하지만 이제 월드컵 때 뭐 손흥민 선수 같은 경우는 이제 좀 건강 이슈로 상당히 많은 어려움이 있었는데 뭐 이제 모든 선수들이 그렇듯이 이제 하나의 이제 과정이라고 생각하고 있습니다. 업앤다운이 모든 선수들이 있을 텐데 이렇게 거치는 과정이라고 생각을 하고 있고 또 뭐 토트넘이 처한 상황도 있기 때문에 이렇게 생각을 하고 있고 2주 후에 이제 사실 뭐 선수들이 이제 소집이 될 텐데 이제 웃는 얼굴로 대표팀에 대한 배고픔을 또 확인할 수 있는 기회가 될 것 같고 사실 뭐 제가 이제 팀을 운영하는 데 있어서 상당히 커뮤니케이션을 중요하게 생각을 하고 있습니다. 이것은 뭐 손흥민 선수뿐만 아니라 모든 선수에게 해당되는 얘기일 텐데요. 이렇게 직접적으로 선수들과 커뮤니케이션 하게 되면서 선수들에 대해서 더 잘 알게 될 거고 이런 대화들을 통해서 이제 또 어떤 역할을 하고 어떤 이제 롤을 수행을 할지 얘기를 나눌 예정이고 또 이제 이 선수들과 만나게 된다면 조금 더 동기부여와 격려를 할 예정입니다. 그렇기 때문에 아까 말씀드렸다시피 이런 대화들 선수들과의 대화들이 상당히 중요하다고 생각을 하고 있고 또 이런 대화들도 기대하고 있습니다. 네, KBS 송기정 기자님 먼저 하시고 나머지 분들 드리겠습니다. 네, KBS 손기성입니다. 바이에른 뮌헨에서 같이 뛰었던 필립 람 선수가 4선전에서 이 뮌헨 클린스만 감독님 평가하시면서 이 전술적인 지시보다는 전술적인 지시는 거의 없었고 그래서 체력 훈련만을 했던 기억이 난다. 그런 식으로 약간 비판적인 시각을 드러낸 적이 있거든요. 그에 대해서 혹시 반박하실 부분이 있으시다면 한 말씀 부탁드립니다. So one of the players who played for Bayern Munich, Philipp Lahm, he mentioned in his autobiography experience with you. He explained that there is barely none of the technical instructions, and then rather than technical instructions, there's more physical training. So there's this kind of criticism. Yeah. Right? So do you have any comments, or do you want to say? Comments? Yeah. Yeah, I think that's very normal. You know, when you coach 25 players, that every player wants to have different focuses on the training sessions. A striker would like to do more shooting exercises. A midfielder wants to do passing exercises, and maybe Philipp wanted to do more tactical shifting and movement, and so that's very normal. These comments is totally fine. 사실 뭐 필립 람 선수의 코멘트에 대해서는 상당히 보통 이제 노멀한 코멘트라고 생각을 하고 있습니다. 사실 뭐 25명 정도의 이런 그룹의 이제 선수들을 감독하게 되다 보면 사실 예를 들어서 공격수 같은 경우에는 조금 더 슈팅을 더 많이 훈련을 하고 싶어 할 거고 미드필더 같은 경우는 조금 더 패스 훈련을 더 많이 하고 싶을 거고 뭐 예를 들어서 수비수인 필립 람 선수 같은 경우는 조금 더 뭐 전술적인 훈련을 더 원하지 않았을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 계속해서 질문 받겠습니다. 안녕하십니까. 더블볼 신동 기자입니다. 감독님께서 특히 선수에게 원하는 능력이 있는지 궁금합니다. 어떤 선수를 더 특히 선호하시는지도 궁금합니다. So when you see the player, what kind of ability you see first, and then what kind of player you prefer? I mean, I think, you know, when I'm now probably 40 years in professional football, you know, when you see young players, even if you see children play, I think you have developed an eye of identifying the technical skill set, you know, the smartness of a player within 10 minutes. So no matter if it's a kid or under 20 player, like our under 20 plays right now, important games, or if it's a national team player, it's just something that naturally comes for everyone that stays in the football for so long. What I especially look at
once you identify the technical capabilities of a player, I look at the character, at the body language, at if he's confident, if he's not scared, and all these elements. And obviously it all has to fit at the end of the day. If he's good in a team environment, because the team is always more important than an individual. So just the question about that part that you mentioned about like watching in 10 minutes. Yeah, I mean just to identify the skill set. 10 minutes. Yeah. And you mentioned about you stayed around from football. So of course, technical part is. That is always the foundation, the technical capabilities of a player. But characteristics and confidence, body language, that's kind of all stuff. It's important. Yeah. Environment of the team. To fit into the team environment. 뭐 사실 제가 이제 뭐 40년 넘는 경력을 가지면서 뭐 예를 들어서 어린 선수들을 볼 때 뭐 기술적인 부분이나 영리함을 지켜볼 때 사실 10분이면 이런 것들이 파악이 가능하다고 생각을 하고 있습니다. 근데 뭐 이런 어린 선수든 아니면 뭐 U20 같은 경우에 요즘 중요한 경기를 또 하고 있는데 U20이든 A팀이든 사실 뭐 축구적인 부분에 있어서 가장 중요한 것은 뭐 기술적인 부분은 베이스가 될 것 같고 이 선수들의 특성을 또 지켜보게 되는 것 같습니다. 이에 또 이 선수들의 자신감, 바디랭귀지가 어떤지 이런 전체적인 부분들을 살펴보고 이보다도 사실 더 중요한 것은 이 선수들이 팀 환경에 어떻게 적응을 할 수 있는가. 사실 선수보다 더 중요한 것이 팀이기 때문에 이런 요소들을 지켜보고 있습니다. Okay, all good. 네, 앞쪽에 먼저 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 스포츠 한국 김성만입니다. 사실 클린스만 감독님이 많은 업적을 이루신 것도 사실이지만 또 몇 가지 비행이 있었던 것도 있는데 예를 들어서 뭐 헤르타 베를린 시절에 SNS로 사인 발표가 한다든지 그런 일들이 대표팀 월드컵까지 가는 긴 여정에 있어서 말씀하면 큰 피해가 될 수 있는데 그런 일들이 일어나지 않는다고 혹시 약속을 하실 수 있는지 궁금합니다. 이제 말씀해주신 게 비행이 있었는데 저희가 월드컵까지 비행 여정이고 그 와중에 이런 비행을 안 하시고 약속을 해주실 수 있는지 그 말씀이시죠? So of course, as a head coach, you have a lot of accomplishments, of course, but there are some events or some kind of issues, strange issues. For example, when you resigned from Hertha Berlin, you announced it by the SNS, so a social network. So until the World Cup, it's going to be a long journey. Can you promise you will not going to do some kind of stuff like this? Yeah, I think every day you learn. So when you make maybe a mistake, like I did a mistake when I left Berlin and announced it basically, or explained it through social media, would I do it again today? No. But I think this is also part of experiences. Not everything that you decide every day, if you make 10 decisions, will be 10 right decisions. So there will be always a mistake that you do, but obviously you have to limit them. So if it's one bad decision a day out of 10, then I think it's okay. 사실 뭐 인생이라는 게 매일이 사실 배움의 과정이라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 언급해주신 이제 뭐 베를린에서 SNS 통해서 이런 것을 발표한 데 대해서는 저도 실수라고 생각을 하고 있고 뭐 다시 일어나지 않을 것이라고 말씀을 드리는 바이고 사실 이런 것들이 뭐 경험의 일부라고 또 생각을 하고 있습니다. 사실 뭐 10번의 결정을 하는 데 있어서 사실 뭐 10번 다 옳은 결정을 하지는 않지 않겠습니까? 그렇기 때문에 이런 가장 중요한 것은 실수를 또 줄여나가는 게 중요하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 제가 앞쪽에 먼저 질문 드리겠습니다. 아까 이제 1대0으로 이기는 것보다 4대3으로 이기는 걸 더 좋아한다. 아무래도 공격도 출신이다 보니. 근데 이제 한국의 역대 월드컵을 보면 실점에서 이긴 경기가 거의 없었거든요. 그리고 심지어 독일하고 한국하고 옛날에 90년 했을 때도 우리가 3골을 먹고 2골밖에 못 넣어가지고 졌어요. 한국이 한 경기에 가장 많이 넣은 골이 2골이고. 그렇다면 이제 클린스만호에서 다음 월드컵을 만약에 지켜볼 때 우리나라가 좀 한계를 깨고 2골 이상 넣고 4대3으로 이길 수 있는 경기를 볼 수 있을지 뭐 거기에 대한 답변을 주시면 좋겠습니다. So let's start from the previous part. So because you're a striker, right? Mm-hmm. But when we see Korean World Cup history,
we don't have any matches when opponent scored first. We didn't win any matches. For example, in the 90s against Germany, Germany scored 3 goals, but we scored only 2 goals. So the maximum goal we scored in the World Cup in one match is 2 goals. So you think we can pass this limit and win, for example, like 4-3 in the World Cup? Yeah. So I'm very happy that you didn't pass this limit in 1994 with a 3rd goal, because you were very close to score this 3rd goal against Germany. We were very lucky to get away with 3-2 in that game in Dallas in 1994. So I hope so. I hope that we are capable, to score maybe more than 2 goals in a game. Absolutely. But I'm glad that it didn't happen in 1994. 뭐 사실 뭐 94년도 이제 말씀을 주셨는데 뭐 사실 그 당시에 이 한계를 깨지 못해서 사실 다행이라고 생각을 하고 있고요. 뭐 거의 3번째 골까지 넣을 뻔했는데 다나스에서 사실 이 한계를 깨지 못해서 상당히 다행이라고 생각하고, 하지만 이런 한계를 깰 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 다시 말씀드리면 그때 94년도에는 이 한계가 깨지지 않아서 다행이다라고 생각을 하고 있습니다. 네, 계속 질문 받겠습니다. 먼저 이성필 기자님. 스포티비뉴스 이성필 기자입니다. 한국 축구는 월드컵과 월드컵 사이 준비하는 과정은 항상 감독 중간에 감질되거나 그래서 특정한 스타일을 유지하지 못했는데, 이전 이제 백두산 체제에서 좀 거의 공통적인 그런 빌드업에 기반한 공통적인 축구라는 스타일을 구축했는데, 그렇게 하면 이제 감독님은 이거에 기반해서 이 공격적인 면을 더 주입을 하는 건지, 아니면 뭐 또 다른 완전히 바꾸는 것인지, 이게 지금 명확하지 않아서 그 부분을 생각합니다. So watching Korean national team history, in between World Cup, there was always some head coach getting resigned or dismissed. So it was really hard to maintain one kind of style because of change of head coaches. But recently, Paulo Bento implemented a proactive style of football. And then, so the question is right now is, are you going to maintain this type of style, proactive type of football, or you're going to be other type of football? Can you explain about style of football you're going to implement? Yeah. First of all, Paulo Bento did a fantastic job. From the outside, what I could see from the outside. And so the elements that he implemented that are all, good and positive, I definitely will discuss with the team and the players. And if we keep those elements, then we keep those. It needs all to fit together with also the players' ideas, and it was most importantly the older players, to talk to them. But it is important to stay consistent, continue a certain path, and I absolutely don't mind to continue this type of approach if it all works for everyone. So you mentioned about the communication with the players. Yeah. Maybe better to talk with them. I will talk also with the players, but I like the Bento approach very much. Yeah. 먼저 파울로 벤투 전임 감독에 대해서는 사실 뭐 외부에서 지켜봤을 때 상당히 대단한 일들을 이뤄냈고요. 사실 뭐 팀도 그렇고 선수들과 이제 이런 것들을 전체적으로 봤을 때 상당히 긍정적인 부분들을 많이 구축해낸 것 같습니다. 그렇기 때문에 이렇게 긍정적인 부분이 있기 때문에 사실 선수들과 조금 더 얘기를 나눠보고 어떤 생각을 가지고 있는지 조금 얘기를 해볼 예정이고요. 뭐 사실 이런 이전의 스타일을 지속성을 가지고 가는 것은 상당히 중요하다고 생각을 하고 이런 스타일을 지속하는 거에 있어서 꺼리낌이 없다고 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 먼저 질문 드리고 다음 질문 드리겠습니다. 우선 정승호 기자입니다. 부모님께 두 가지 질문을 드릴 건데, 먼저 앞서 슈틸리케 전 감독님께서 한국 축구는 한국이 분단됐다는 현실 때문에 공격 속에서 창의적이지 못하다라는 평가를 했는데 어떻게 생각하시는지와 트레이닝센터 코치가 한국의 선수에서 같이 한국에 지내면서 업무를 수행하는지 질문드리겠습니다. So I don't know if you heard about it, but two questions. Uli Shtelke, who is the ex-head coach of the Korean national team, mentioned the reality of Korea divided in two countries, making in the offense, making lack of creativity. Give us your thoughts about this. And second question about assistant coach Herzog, is he going to stay or reside in Korea and working here in Korea?
Okay. Well, I don't know now the ideas that Uli Stielicke, who I know really well, but I don't know what he kind of experienced. So I definitely can ask him about that. So I will make my own experiences. I will have my own kind of ideas and conversations with a lot of people here to learn what is hopefully the right way to do it. So I cannot comment on what he then said. With assistant coaches or general staff coaches of a national team nowadays, it's a global work. You know, obviously I'm going to be here majority of my time here in Korea. That's because I'm the head coach, but I have experts that I need in other places. So when I tell the European-based coaches to go to watch Napoli or to go watch Tottenham or Mallorca, so they have to do their work then there. So it's no problem. But obviously when we are with the team, they're all here with the team and spend their time here as well. So nowadays with communication, it's no problem to have 10 coaches at the same time in a Zoom call, and discuss every player up and down for 5 hours. So you're not needed to be right here now to do the job. You're needed to be where your players are. So we will spread all over. Duri and I and Michael Kim, we will go to many K-League games, and I'm looking forward to meet the coaches of the K-League. And Andreas will watch games maybe in Freiburg or in Mainz. Paolo will go to Napoli, and so on. This is the way a national team nowadays operates. It's normal. But you will all meet them. 울리 슈텔리케 전 감독에 대해서는 사실 개인적으로는 잘 알지만 대한민국에서 어떤 경험을 했는지는 사실 잘 모르기 때문에 저 같은 경우에는 스스로 대한민국에서 이제 경험을 하면서 여러 사람들과 또 대화를 나누면서 적절한 방식이 어떤 방식인지 또 선택을 할 예정이지만 제가 경험한 바가 아니기 때문에 울리 슈텔리케 감독의 코멘트에 대해서 말씀드린 것은 조금 어려울 것 같고요. 그리고 이제 두 번째 질문에 대해서는 사실 현대 이제 코칭 스태프에 대해서는 사실 저 같은 경우에는 대부분의 시간을 한국에서 상주하면서 지낼 예정이지만 이제 유럽 베이스 하는 이제 코치들 같은 경우에는 각각의 나라에서 예를 들어서 나폴리 경기를 보든지 마요르카 경기를 보든지 각각의 이제 나라에서 이런 해외 관전 업무를 수행할 예정이고, 또 반면에 팀과는 당연히 같이 합류를 해서 이렇게 활용을 할 예정이고요. 아시겠지만 현대에 예를 들어서 줌이라는 수단을 통해 가지고 같은 장소에 있지 않더라도 5시간이라는 시간을 또 같이 여러 시간을 또 논의하고 토의를 할 수가 있을 텐데, 그렇기 때문에 이제 물리적으로 한 공간에 있을 필요가 없다고 생각을 하고 있고, 선수가 있는 곳에 이분들이 있어야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 K리그 같은 경우에는 저를 포함해서 차두리 코치, 김영희 코치 같이 하면서 K리그 감독님들도 만나보고 여러 가지 경험을 할 예정이고, 예를 들어서 아까 언급드린 안드레아스 코치가 마인츠 경기를 보러 간다든지, 파울로 코치가 나폴리 경기를 보러 간다든지, 이렇게 해서 어떻게 보면 현재 A팀 운영 방안은 이렇게 진행할 예정입니다. 네, 허정호 기자님. 네, 안녕하세요. 국내 팬들 사이에서 기대만큼 부정적인 여론 감독님에 대해 있는데요. 이에 대해 어떻게 생각하시고 어떤 방식으로 좀 극복해 나가실 것인지 궁금하거든요. So among the Korean football fans, there is some expectation, but on the other hand, there's some concerns also. So how are you planning to overcome these concerns? What are the concerns? 혹시 이제 부정적인 여론이라고 조금 말씀을 주시면. 정신적인 부분이나 비행 같은 부분에서. Like other journalists ask, for example, technical part or some kind of issues that you had before, for example, like SNS, like this. I mean, it's very simple because as a coach, you basically get measured by the games, by the results, and no coach in the world, if he has negative results over time, will stay in his job. So it's just normal that you will judge the coaching staff, and especially the head coach, based on the games you're going to see in the near future time. And then hopefully I convince you that that we're all on the same kind of page and in the right, and we all go in the right direction. 사실 간단할 것 같습니다. 사실 감독이라는 자리는 사실 경기와 경기 결과로 평가를 받게 됩니다. 사실 안 좋은 결과를 계속해서 가져가는 감독이 이런 직업을 가지기는 사실 힘들 텐데, 그 자리에 있기는 힘들 텐데,
특히나 뭐 코칭 스태프로서, 감독으로서 이제 경기 결과로서 평가받는다고 생각을 하고 있고요. 그렇기 때문에 이제 옳은 방식을 통해서 그런 부정적인 여론에 대해서 믿음을 줄 수 있도록 이어나갈 수 있게 하겠습니다. 예, 축구 수동원 권재민인데요. 그 해외 타베들링과 결별하신 이후에 또 많은 공부를 하셨다고 하셨는데 그 공부를 한 이후에 뭐 축구관이나 아니면 구단과 선수를 대할 때 좀 가치관이 바뀌신 게 있다면 어떤 게 있는지 궁금하고요. 또 감독님의 지도자로서의 커리어가 성공했다고 생각하시는지 그리고 성공했다고 생각하시면 100점 만점에 몇 점 정도 주고 싶으신지 그게 궁금합니다. So we mentioned after designing from Hertha Berlin, you studied a lot. After this studying period, your kind of mind changed, or is it how did it work in terms of mindset? And the second question is talk about your coaching career. Do you think it was successful? If it is, out of like 100, how many scores can you give? Out of 100? No, maybe that first. I don't know. I leave that up to you to put the scores, out of 100. But I think that through life and through experiences, and no matter if the experiences are positive, and I had a lot of positive ones, and I had negative ones, we all learn. So I don't think that you are always the same then anymore. You're a different person than 2 years ago, you're a different person than 5 years ago, 10 years ago, because you constantly learn. And I think this is the beauty of football, is that it's an area where you learn a lot from other people around the world. And I was very lucky, very fortunate, that I could play in different countries, and I could live in different countries and learn a lot about different people. And for me, coming here, I feel privileged to have this opportunity. I'm very ambitious for this opportunity, but also confident to do a really good job. And as I said before, the job will be measured on results. And I said, when I had these couple of questions on when I flew into Incheon, I said the goal is to win the Asian Cup. So you can measure me on that goal. And this is the beauty of a result-driven environment, is you got to deliver results. So hopefully we get them for you. 뭐 앞서서 이제 100점 만점에 몇 점을 줄 수 있냐라고 언급을 주셨는데, 사실 이 부분에서 여러분들께서 점수를 주시는 게 맞다고 생각을 하고요. 뭐 삶에 있어서, 인생에 있어서도 그렇고, 사실 뭐 항상 경험을 통해서, 이런 경험이 긍정적이든, 뭐 저 같은 경우에 긍정적인 경험도 상당히 많았지만 부정적이든 이런 경험들을 통해서 항상 배워나가는 부분이 있다고 생각을 하고 있습니다. 뭐 2년 전, 5년 전, 10년 전과는 사실 뭐 다른 뭐 경험을 통해서 다른 사람이 되듯이 배움의 과정이라고 생각을 하고 있는데, 사실 또 축구의 아름다움 중에 하나가 세계 여러 사람들을 만나면서 배워나가는 것이 또 축구의 아름다움 중에 하나라고 생각을 하고 있습니다. 저 같은 경우에 개인적으로 또 행운이었던 게 여러 국가들에서 이제 선수 생활을 하면서 생활을 했던 것이 상당히 행운이었고, 이 과정을 통해서 여러 사람들도 만났는데, 이 대한민국 대표팀의 이제 감독으로서 오게 된 기회에 대해서 상당히 영광스럽고, 사실 잘할 수 있다라는 자신감도 가지고 있습니다. 앞서도 언급드렸는데, 사실 이제 감독위원장은 결과로 평가받는 자리라고 생각을 하고 있습니다. 어제 인천에서 이제 입국했을 때 언급을 드렸는데, 아시안컵 우승이라는 저희는 목표를 가지고 있고, 이 결과로 또 평가될 수 있었으면 좋겠습니다. 이런 결과를 가져올 수 있도록 또 노력할 예정입니다. 스포츠 기관 기자입니다. 공항에서도 그렇고 방금도 그렇고 아시안컵 우승을 얘기하셨는데, 어떻게 보면 좀 단기적인 목표일 수 있거든요. 감독님이 생각하시는 장기적인 목표는 무엇이고, 또 감독님께서 생각하시는 개인적인 목표가 무엇인지 궁금합니다. So yesterday and right now you mentioned about winning the Asian Cup. Looks like it's like a short-term goal. So what is the long-term goal, and what is your personal goal? Well, I think goal setting, having goals to work for, are very important, and also to communicate that to your team and live this type of thought with your team. Every time you meet now over the next 10 months, always to mention that and to give them a goal. Because in sports, obviously you want to win trophies.
You want to win something that you can kind of be proud of for the rest of your life. So I think to set clear goals is important. Then obviously the Asian Cup is more short-term because it's already in 10 months. And then you go into World Cup qualifying, and then you set goals for the next World Cup once you're qualified. And I think based on your history, on Korean history, and the fact that you were already in a semi-final in 2002 when you hosted the World Cup, and I was here in 2002, you know, you should set your goal high, you know, and tell your players that these are high goals but doable goals. So I hope, you know, that we can go towards the direction that you find a way to get into the final four of a World Cup again. So this is the goal. That is the middle term goal. Long term is long time. 사실 뭐 목표를 잡는 것은 상당히 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 뭐 이런 목표들을 팀의 커뮤니케이션을 통해서 같은 생각을 가져갈 수 있게 이렇게 10달 동안, 남은 10달 동안 이런 목표들을 선수들에게 이제 또 알려줄 예정이고, 사실 뭐 스포츠라는 게 사실 뭐 트로피라는 게 상당히 중요해요. 우승이라는 게 어떻게 보면 이런 것들이 상당히 중요한데, 그렇기 때문에 이제 10개월 동안 단기적인 목표로 아까 말씀 주셨듯이 단기적인 목표로 10개월 동안 아시안컵 우승이라는 목표를 가져갈 예정이고, 그 이후에는 사실 월드컵 예선을 통해서 월드컵 통과 후에 또 목표를 잡을 예정이지만, 뭐 이미 2002년도에 대한민국 대표팀이 4강 진출이라는 또 역사를 이룬 바가 있기 때문에, 저도 2002년도에 한국에 있었지만, 그렇기 때문에 사실 목표를 높게 잡고 선수들에게도 이런 목표가 높은 목표지만 할 수 있는 목표다라고 얘기를 해주면서 어떻게 보면 중장기적인 이제 목표로 월드컵 4강 입성을 또 목표로 잡고 싶습니다. 안녕하세요. 키스포츠 김지호 기자입니다. 일단 한 가지 좀 분명하게 확인하고 싶은데, 그 대표팀 감독 선임 과정에서 국내 상주 여부가 굉장히 중요한 조건이었던 걸로 알고 있습니다. 이전에 합의하신 게 맞는지, 그게 일단 첫 번째고, 두 번째가 주말에 그 K리그 서울하고 울산 경기를 보러 가신다고 들었어요. 그 K리그 많은 K리그 경기 중에 꼭 그 경기를 선택한 이유가 있는지 그것도 좀 궁금합니다. So talking about the terms of the contract, as we know, we heard that you agreed to stay reside in Korea during your period. Is it true? And second question is, we heard that you're going to watch K-League match this weekend, Seoul versus Ulsan. Is there any specific reason that you choose this match? To reside here is normal, you know, because I'm the head coach of Korea. So I was very lucky in my life that football took me from one country to another. And we first went to Italy, then to France, then to England, then back to Germany, then back to Italy, then to America because I met a beautiful girl in California. So, so you travel throughout your life, and for me now coming here and getting the opportunity to live here and experience your culture and your country and your people is something very exciting for me. And the second part. So we're going to watch K-League match. Oh, I mean that was the fact that we go to FC Seoul on Sunday is just the calendar. The K-League basically presents itself. So there's no specific reason. We will go to all the places over time, one game at a time. Yeah, there was no specific reason for it. Yeah. We didn't do the calendar. just about Italy, Germany. It's because I basically lived in so many different places, and now I'm excited to live here. Yeah. 뭐 상주 관련해서는 저는 이제 대한민국 대표팀 감독이기 때문에 사실 대한민국에 상주하는 것이 당연하다고 말씀드릴 수 있겠고, 이제 뭐 저는 조금 운이 좋았던 게 축구를 통해서 뭐 여러 나라들의 또 이제 생활을 했었는데, 뭐 이탈리아나 뭐 이제 프랑스 등등 해서 또 미국에 저희 딸 때문에 또 미국에서도 또 살기도 했었고. 이렇게 여러 나라들을 이제 살 수 있는 기회가 있었는데, 이번에도 또 이제 운이 좋게 한국에서 이제 살 수 있는 기회가 왔고, 한국에 이제 거주하면서 이제 사람들, 문화들 이런 것들을 경험하기를 또 기대를 하고 있고요. 그리고 두 번째 질문 관련해서 이제 뭐 FC 서울 경기를 관전하게 된 건 사실 뭐 K리그 일정을 지켜봤을 때 순전히 일정 때문에 이 경기를 선택을 한 것이고요. 이후에는 또 다른 경기들도 다른 장소에서 또 계속해서 관전할 예정이고요.
뭐 구체적으로 이 경기를 선택한 이유는 없고 사실 어떻게 보면 일정적인 부분 때문에 선택을 하게 됐습니다. 네, 경인일보 김용훈 기자입니다. K리그에 대한 평가고요. 추후 대표팀의 발탁을 좀 눈여겨보고 있는 혹시 지금 현재 상황에서 K리그 선수가 있는지 두 가지가 궁금합니다. So how do you evaluate K-League, and then is there any specific player are you thinking about bringing to the A national team among these K-League players? I mean, I cannot evaluate K-League yet. You know, I need to go and see games and learn about the K-League. So cannot say that today. But hopefully in a couple of months we have that conversation again. I think for the upcoming games against Colombia and against Uruguay, it is important to honor and to respect the roster that played a very good World Cup in Qatar. So we focus on the players that were in Qatar, the roster that was in Qatar, as the foundation for that game, as the roster. So the foundation is going to be those players? Yeah, those players that were in Qatar and did a very good job. Yeah. 뭐 사실 아직 K리그에 대한 평가를 드리기는 어려울 것 같아요. 사실 경기를 계속해서 지켜보고 조금 더 배워나간 이후에 이렇게 조금 몇 달 후에 이런 거 관련해서 또 말씀을 나눌 수 있었으면 좋겠고요. 그리고 다가온 3월 관련해서 저희가 콜롬비아와 우루과이를 상대를 해가지고 이제 경기를 하게 될 텐데 어떻게 보면 또 저희가 카타르 월드컵에서 좋은 모습으로 또 활약을 했기 때문에 그것을 존중하는 어떻게 보면 일련의 과정으로 이제 3월 소집 명단 같은 경우 카타르 월드컵에 이제 명단에 있었던 선수들 위주로 해서 구성을 할 예정입니다. 카타르 월드컵 때 TSG로 활동을 하셨으니까 그때 당시에 한국 경기를 보시고 한국이 어떤 특징을 가진 팀이라고 생각하셨는지, 뭘 잘하고 뭘 못하고 앞으로 뭘 고쳤으면 좋겠는지 그런 게 좀 궁금합니다. So obviously, as a technical study group of FIFA Qatar World Cup, you must saw all the matches of the Korean national team. So what kind of characteristics you saw among these matches, and then what was the strengths and weakness or point to improve? I mean, obviously, by watching 4 games from Korea, you have a specific idea. You think, you saw quite some detailed things, but all the details that I've seen and I discussed, I would not now discuss here in front of the media. For me, the most important part is to get to know the players, to meet them, to have conversations with the players, to build the staff then together, both European and Korean side together. So there's a lot of talking now involved the next 2-3 weeks before I would talk about the details that I see in the Korean teams. That is not the right time to do that. 사실 물론 제가 월드컵 대한민국 대표팀의 4경기를 다 봤고 전체적인 디테일도 다 확인을 했지만 사실 지금 이 자리에서 이런 디테일들을 미디어 앞에서 말씀드리는 부분은 조금 타이밍상 맞지 않다고 생각을 하고 있고 현재 이 시점에서 가장 중요한 것은 선수들을 만나서 대화하고 커뮤니케이션을 하면서 어떻게 보면 팀을 구성해 나가는 것이 더 중요하다고 생각을 하고 있고요. 그렇기 때문에 이제 다가올 2-3주 동안은 대화, 커뮤니케이션이 가장 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 이제 질문 주시는 디테일에 대해서는 추후 공개할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 네, 혹시 또 추가 질문 있으실까요? 네, 이정필 기자님. 다음 월드컵 같은 경우에는 이제 48개국 체제로 확대가 되고 아시아는 8.5장의 출전권이 주어진다. 그래서 한국은 뭐 1위 아니면 2위로 통과할 것이다 이런 것들이 기저에 좀 깔려 있긴 한데 오히려 이제 최근에 아시아컵 예선을 보면 한국이 상당히 어려워했던 경우도 많은데 그래서 아시아 축구에 대해서 전반적으로 어떻게 이해하고 있는지나 특히 한국이 좀 많이 어려워했던 일본이나 뭐 이란 이런 팀에 대한 평가를 같이 해주시면. So next World Cup, upcoming World Cup, will be consists of 48 nations, and in Asia we're going to have 8.5 tickets. So a lot of people are saying we're going to be first or second in the group. That way we can qualify. But recently, in the final phase of the qualifiers, in the Asian round of the qualifiers, we had some struggles during these qualifiers. So can you talk about understanding about Asian football, your knowledge,
and then, for example, Japan and Iran gave us some hard times. How do you evaluate those teams? I think you learned a lot in Qatar about the quality of Asian teams because they've done all very well. So no qualifying period is easy. So it's a lot of work and you have to make sure that you get your points in order to qualify to the World Cup. Even if the World Cup goes now up to 48 teams in the United States, Mexico and Canada, but still, you have to be really focused to get qualifications done. I will learn, obviously, over the next months and this time period, hopefully long time period, a lot about more Asian teams that I saw before, because mainly I saw them in World Cups. But I had the same learning curve when I coached for 6 years the United States, to learn about their region and about their teams and their qualifying processes. So I hope I'm a quick learner. 사실 지난 카타르 월드컵에서 사실 아시아 팀들의 이제 실력에 대해서, 퀄리티에 대해서 많이 배웠고요. 사실 어느 지역이든 예선은 사실 항상 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 예선에서 계속해서 좋은 모습 보이면서 점수를 따는 게 중요할 것 같고요. 비록 말씀 주셨듯이 48개국이 이제 출전을 하게 되지만 계속해서 점수를 따면서 예선에 집중하는 것이 상당히 중요하다고 생각을 하고 있고요. 이제 계속해서 이제 이런 월드컵을 통해서 또 많이 배우기는 했지만 계속해서 아시안 팀들에 대해서 배워 나갈 예정이고요. 제가 이제 미국 대표팀에 있을 때 이제 6년이라는 시간 동안 이 지역과 예선에 대해서 많이 배웠듯이 저도 이 아시아 팀들에 대해서 빠르게 또 배울 수 있기를 희망하고 있습니다. 네, 감사합니다. 혹시 추가 질문 있으실까요? 네, 없으시면 이상으로 클린스만 축구대표팀 취임 기자회견을 이상으로 마치도록 하겠습니다. 감독님께서는 바로 나가셔서 청년부장, 훈련장을 잠시 둘러볼 예정이고요. 촬영 기자님께서는 참고 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Okay, good job, and you did well. Good job. Yeah, no. 잠시 휴식 가지시고 다음에 나가실 예정이라고 하시니까 조금 시간을 또 여유를 두시고 동선이나 이런 것들 체크해 주시면